স্যার আপনার এর আসছে তো টিভিটা আসে Okay, fellas, the very last chapter of our studies course, chapter 7, economic planning in Bangladesh. Okay, we studied about economy of Bangladesh, but not economic planning, right? What is actually economic planning? When there are available resources. Sorry, where? Please, yes, ma'am. Go When ahead. there are available resources. Say it again. When there are available resources. Kinda. Okay, next. যেমন প্ল্যান করে যে আমরা কিভাবে ইকোনমিগুলোকে ইনক্রিজ করতে পারি Okay. Sure. The slide says so, maybe, right? how to consideration. how to establish our influence and like how to boost Inflation How to increase rate our and economic profitability. Simple deal is, what I understand, economic planning is basically just think about a business you want to plan, a business you want to do. Before you start or like start thinking about, like after you start thinking about a business or something, a topic, a business topic maybe, then you start thinking about, okay, let's plan the business. How am I going to run it? How am I going to make money out of it? What is going to be my production line? Like, how am I going to maintain the whole business? You know? Like, you need a certain planning for everything, isn't it? For example, before you started, before you joined the university, I'm pretty sure most of you have done some research that, okay, which university should I go in? Yes, sir. আমার জন্য ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স বেটার হবে নাকি স্কলার্সদের সামনে আছে সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, তার পাশে আবার দেখছি প্রাইম এশিয়া, তার পাশে আবার দেখছি নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, আমার বাসা থেকে কাছে তো বরানি বেটার, right? We all thought about that, didn't we? So you started planning, okay, what am I gonna do? You actually planned, okay, my home is at this area. If I go to Banani, it's gonna cost me, say, 50 taka, right? But what if I wanna go to, I don't know, XYZ University in Tongi? It will take me like 3 hours to reach there. It's gonna cost me like 200 taka to reach there, or maybe more, right? So that will be expensive and time consuming. So you did some planning, you did some research, didn't you? So this is basically all about research. You do some research, then you start planning how you're gonna run that sector. So economic planning is basically a planning which we do like for all the sectors in Bangladesh. আমাদের বাংলাদেশে যতগুলো সেক্টর আছে সবগুলো সেক্টরকে ঠিক রাখার জন্য আমরা সার্টেন প্ল্যানিং করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, আমার এডুকেশনাল সিস্টেমের কি অবস্থা, আমার এগ্রিকালচারাল সেক্টরের কি অবস্থা, আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের কি অবস্থা, আমার হেলথ সেক্টরের কি অবস্থা, I have to do certain planning so that I can maintain all of these sectors together. আমার এই সবগুলো সেক্টরকে স্টেবল রাখতে হবে। I need to make sure that আমার এই সেক্টরগুলা somehow prosper করছে, মানে ভালো করাইতে হবে। আমাদের টার্গেট কি? To be good, right? We want to live a good life. So to live a good life, we need to do certain plannings. We need to make sure that, okay, all my sectors are running well. For that reason, আমরা economic planning করে থাকি, especially like not only in Bangladesh, in every single country in the world. প্রতিটা দেশে ইকোনমিক প্ল্যানিং করে থাকে যাতে করে তারা তাদের কান্ট্রির যে সেক্টরস গুলো আছে সেগুলোকে স্মুথলি রান করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, সে কুমিল্লা অনেকের বাসা আছে, রাইট? কালকে যদি কুমিল্লার যে রাস্তা আছে এই রাস্তায় কোনো একটা কারণে রাস্তা স্টাক হয়ে গেল, জাস্ট ইমাজিন দ্য রোড ইজ স্টাক, you cannot go to the other side, no one can come from the other side to this side, to Dhaka. The total transport and communication system is jacked. তার মানে কি?
It has nothing to do with economic planning, to be honest. Knock off on- তার মানে I'm having a problem. I have to solve it. So economic প্ল্যানিং করাই হয় যাতে করে এরকম সার্টেন যখন প্রবলেমস আসে ওটাকে যাতে আমি ইজিলি সলভ করতে পারি, আমার প্রতিটা সেক্টর যাতে স্মুথলি রান করাইতে পারি, এই কারণে আমি প্ল্যানিং গুলো আগে থেকেই সেরে ফেলি। আমার অনেক সেক্টর আছে, আমার ব্যাংকিং সেক্টর আছে, আমার পাওয়ার সেক্টর আছে, আমার ফরেন ট্রেড সেক্টর আছে, you know, I have all kinds of sectors. My target is to make sure that all the sectors run very smoothly. Okay. Why is it necessary of economic planning in Bangladesh? It's not only a necessary thing, it's basically a necessity to plan for the economy of Bangladesh. Why so? Because we need economic development. We need to promote our national income. Because when everything is going to run smooth, that means that our income বাড়ছে, I'm going to make money. আমার road and transport system perfectly চলবে, তাহলে কি হবে, আমার সবকিছু টাইমলি পৌঁছাইতে পারবে। Just imagine, আমার রোড ট্রান্সপোর্টের কথাই বলি না কেন আবারও, জাস্ট ইমাজিন যে কালকে থেকে 7 দিনের জন্য ঢাকার বাইরে থেকে কোনো সবজি ঢাকার মধ্যে ঢুকবে না। What's gonna happen? স্যার আমরা না খেয়ে মরে যাবো, ভেজিটেরিয়ান সব না খেয়ে মারা যাবো না, Vegetables সব দাম পড়ে যাবে। price will go up, right? and they were down. Sorry, product will go down. Some people are gonna stock their items and try to sell them with a higher price. নষ্ট হয়ে যাবে স্যার, অনেক সবজি তো নষ্ট হয়ে যাবে যাদের বিক্রেতা, Like maybe they're gonna freeze it. সবার তো নাই। বা সবার তো কাছে সাথে যার কাছে আছে সে ফ্রিজ করবে, ফ্রিজার কতটুকু রাখতে পারবে স্যার? যতটুকুই পারুক, নষ্ট তো হবে আর ওটা বেশি দামে বিক্রি করবে। স্যার যেখান থেকে আসবে সেখানেও তো ক্ষতিগ্রস্ত। Definitely. So আমার কি হলো, what will happen here? My total system will break. My food sector will break, my vegetable sector will break, my road and transport communication will break. তুমি জাস্ট চিন্তা করছো সবজিটা আসবে না, বাট এই যে 7 দিন ট্রাক চলবে না, মানে বুঝতেছো, this whole business system will be stuck too. Right? Yes, right. কারণ এই প্রতিবার ট্রাকে সেলারগুলো তো- জিনিসপত্র নিয়ে আসলে তো 30,000 টাকা, 25,000 টাকা, 30,000 টাকা, মানে ওরও তো ব্যবসা ক্ষতি হচ্ছে। হকার্সরাও তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। Yes, so আমার এটা নেসেসিটি, কারণ এভরিথিং হ্যাজ টু রান স্মুথ। আমার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড ইমপ্রুভ করাইতে হবে। It improves my standard of living. It reduces equality of income. My food production also rises. Right? Establishment of new industries for increasing production. When there is more industries in Bangladesh, remember last chapter আমরা পড়েছি that when there is more industries in Bangladesh, we make more money. The country's national income grows. Right? We make money here. So তাতে করে কি হচ্ছে? Also, I'm also solving another problem, which is unemployment. People needs to work. People needs to earn money to survive, to run their family. Right? So আমার trade-ও বাড়ছে, so I'm doing more business. I have to make sure that all these sectors, why did you tell me? What the heck? 1404 মতো একটা তো ডিটেইলস শিখে গেছে। Okay. For example, there are a list of like sectors, right, in Bangladesh. So everything is related with everything. সবকিছু একটা আরেকটার সাথে related কিন্তু, right? So overall, I need to make sure that everything is running smooth at a straight line. স্যার একটা দেশে ইকোনমিক সিটি মানে ইনসাইড কান্ট্রি আমরা সব বিজনেস করে থাকি, এটার উপর স্যার বেশিটা ডিপেন্ড করে না, যে একটা দেশ যখন বাইরে থেকে টাকা আর্ন করতেছে ওইটা দুটোই আমার important. Both of the businesses are important. The ones we are doing inside the country, those are also important, because
For example, I'm doing certain business here that is taking care of my unemployment problem, that is making sure that my national income is growing, I'm making more money. আপনি একটা বিজনেস করছেন, ওখানে আপনি 5 জন ছেলেকে চাকরি দিচ্ছেন, এই 5 জনের সংসার আপনার কারণে চলছে, রাইট? আপনি যে টাকাটা কামাচ্ছেন সেটা আপনি বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকেই হয়তো বা রাখছেন, আপনি সেটার উপর একটা ট্যাক্সও দিচ্ছেন, রাইট? সো ইউ আর বেসিক্যালি আ পার্ট অফ আ কান্ট্রি যেটা কন্ট্রিবিউট করছে, কারণ দেশের টাকা দেশে থাকতেছে, ভালো না? আমরা দেশের টাকা দেশেই খরচ করছি, ভালো। আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা দেশের বাইরে টাকা পাঠাবো না, আমাদের টার্গেট হচ্ছে দেশের টাকা দেশে রাখবো, বাইরের টাকাও দেশে রাখবো। হ্যাঁ, মানে বাইরে থেকে যখন আমরা সেটা তো ভালোই, সেটা তো ইটস অলওয়েজ গুড, whenever you bring foreign exchange it's definitely the best. স্যার একটা দেশের মানে একটা দেশের কারেন্সির ভ্যালুটা কি স্যার রিচ করে ওইটার উপরে বাইরে থেকে কত টাকা আসতেছে সেটা not only যেমন ইউএস ডলার যেহেতু that's by foreign exchange, আমার ফরেন এক্সচেঞ্জ আমি কত ইনক্রিজ করছি সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমার বাইরে থেকে কত ডলার আসতেছে, কত পাউন্ড আসতেছে, কত রিয়াল আসতেছে, কত ইউরো আসতেছে and all that. সো আমার ফরেন এক্সচেঞ্জ বাড়ছে, বাট আমার ন্যাশনাল ইনকাম গ্রো করছে হচ্ছে কি যেগুলো আমি এখানে কামাচ্ছি সেটা আমি এখানে স্পেন্ড করছি বা এখানে রাখছি, সো দ্যাট ইজ অলসো গ্রোইং, রাইট? আচ্ছা, let's talk about 3 different kinds of economic planning. Okay, the first kind, short term plan. লেখেন এটা, please write short term plan. What are basically short term plans? Short term plans are basically the plans which actually we, like the government, or we make for only a certain small period of time. It can be 1 year or within 1 year, less than 1 year time period. So short term economic plan formulate for the purpose of achieving definite economic targets and objectives within a year or less period of time. For example, fixation of GDP growth rate at a particular year to achieve. Right? So আমরা প্রতিটা প্ল্যানিং যখন আমি করছি, কিছু কিছু বিজনেস আমি চিন্তা করি যে আমি এই ব্যবসাটা 1 বছর করব, রাইট? তার মানে কি আমার যে এই ব্যবসাটা হচ্ছে একটা শর্ট টার্ম প্ল্যান, this business is a plan of a very short period of time, 1 year or within that time of period. My target is to achieve my goal within that period of time. I do set a goal, and my target is to get it done within that 1 year. Right? Now coming to midterm plan. What are basically midterm plans? Midterm plans are basically certain plans যেটা আমার একটা certain target থাকে এবং আমার অবজেক্টিভটা থাকে হচ্ছে কি ওকে I'm gonna get it done within 5 years or sometime maybe more, 5 to 10 years হতে পারে, you know, but not more than that. 5 to 8, 9, 10 years. Say আমি বলছি যেমন for example ছিল আমার পদ্মা bridge, right? Remember পদ্মা bridge? It was supposed to be constructed within 5 years, though we took a little more time. I think 7 years, is it? 8 years. 7 or 8 years, exactly. So it took, our target was that we wanted to build it within 5 years, but it took another extra 3 years. So but we built it, it is done, but it took about 8 years. So that is a midterm plan. That is okay if you take a little bit more. Midterm plan. So midterm plan এটার কি maximum time period কি 10 years? মানে less than 10 years, not more than that. Say আমার target হচ্ছে, my target is it should not go beyond 5 years, but sometimes it can go a little over, which is okay, but we should never go beyond 10 years for that. Because as soon as you make it 10 years or more, that is when we are talking about the long term plan, which is our third. So my third one is basically to achieve the target or my objective within 10, 15, 20, 25, 30, and like, you know, like it can be a very longer time. For example, remember 2021 during COVID, there was like huge chaos that okay, can we have the fireworks hocche? Because in 2021 we completed our 50 years of Bangladesh, right?
রিমেম্বার এই কোভিড এর মধ্যে সবাই কত মানুষ মারা গেছে তার মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক আয়োজন করছিলাম ইয়া হয়েছে ফায়ারওয়ার্কস হয়েছে এন্ড হোয়াট নট রাইট বাট দেয়ার ওয়াজ আ টার্গেট that within 2021 we will grow Bangladesh as a big country. Alhamdulillah, we have grown. We have been developing our stuff economically, like definitely economically, definitely as a country, wealth, like national income and whatever, GDP, talk about anything. We have grown as a country, didn't we? So the target is big, like about 50 years. Right? 25, 50, 30, 40. Like when the amount of years are more, like okay, আমি এই প্ল্যানটা achieve করব within 25 years. That is when we are talking about a long-term plan. That is a like when the time is longer, that's a long-term plan. But within 5 to 10 years, less than 10 years, it's always a midterm plan. And especially the plans we are talking about, like okay, we want to achieve it within 1 year period. That's a short-term plan. Please know them. Know these three term, like these three types of economic plan. যেমন একটা বিল্ডিং এর কনস্ট্রাকশনে সাপোজ 5 বছর টাইম লাগবে জি, সেম midterm plan. একটা বড় বিল্ডিং এর জন্য আমার 15 বছর টাইম লাগছে তাহলে ইটস সেম ক্যাটাগরিজ বাট ইটস লং টার্ম এন্ড ইট উইল একটা হলো exactly সেম ক্যাটাগরি হলো same category হতে পারে, but it is different for every business. It's different for every planning. It's different for everything I want to achieve. I have to always say what I want to do. I really want to make sure that okay, if I want to achieve it within 5 years, I set it up. Okay, this is my midterm plan. No, but I think that okay, I want to make sure that building grows up to like 100 stories, right? If I want to make sure that I want to make a building which goes up to 100 stories, on actual power, definitely it's going to take me maybe 15 years or 20 years, maybe. It's long time. Sorry? It's long time. Growth. Exactly. So whenever you see it's more than 10-year time period, you know it's a long-term plan. And everything you want to achieve, it has to have a plan. You should always make a plan. Okay, I want to make sure that this is done within this period of time. So that is how you decide that what is like the time limit or the time period that you're gonna be constructing or doing your work, right? So sometimes you make things for midterm, sometimes you make things for long term, and also there are certain plannings that you do in a short term. Just এক বছর, you know, 9 মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ব্যাপারটা এমন। সো এরকম ভাবে আমরা চিন্তা করি, যেমন ফর এক্সাম্পল প্রতি বছর আমাদের একটা বাজেট তৈরি হয়, এটা কিন্তু একটা ফিসক্যাল ইয়ারের জন্য তৈরি হয়, 5 বছরের জন্য না, রাইট? সো দ্যাটস আ শর্ট টার্ম প্ল্যান। যেমন আমি মিড টার্ম প্ল্যান দিলাম হচ্ছে গিয়ে পদ্মা ব্রিজ, এরকম আরো অনেক প্ল্যান আমাদের নির্বাচন কি মিডটার্ম 5 ইয়ার্স স্যার ব্রিজ নির্মাণের পরে ব্রিজের সাথে যে কন্ট্রাক্টগুলো থাকে, যেমন আমার এই কয় বছর পর্যন্ত লাগে একটা টাকা তাদের পে করতে হবে, মানে এটা কোন টার্মের মধ্যে পড়ে স্যার? এখন ডিপেন্ডস অন দ্য টাইম পিরিয়ড। আমার কতটুকু সময় আছে, হাউ মেনি ইয়ার্স ডু আই হ্যাভ, 15 ইয়ার্স, 10 ইয়ার্স, 20 ইয়ার্স, ডিপেন্ডিং অন দ্য পিরিয়ড অফ টাইম। স্যার মিনিমাম কত? হোয়াট মিনিমাম? মানে 10 বছর যেটা মিনিমাম ইজ 10 উপরে হতে হবে। যে লিখে দিছি মিনিমাম ইজ 10 15 20 25 মানে পদ্মা ব্রিজের তো 35 ইয়ার্স এর মধ্যে গভর্নমেন্টকে পে করতে হবে। Long term. এটা তো লং টার্ম। আমি ব্রিজ বানাইতে আমার 5 বছর লাগবে, আমি বানানোর কথা বলতেছি। এখন আমার এটাকে পে অফ করতে আমার 30 বছর লাগবে ধরলাম, রাইট? পে অফ ইজ আ ডিফারেন্ট স্টোরি হিয়ার। আমি বানাইছি, আমি 5 বছর মধ্যে বানাই দিছি, ইটস রানিং, পিপল আর হ্যাভিং আ গুড লাইফ। But this is the part of plans. That's a different planning we are talking about. That is paying off plan. Making plan, we made it, and now we have to pay it off. That is a long-term plan. 25 বছর সময় লাগবে, 25 বছর মানে হচ্ছে কি আমি 25 বছরের মধ্যে টাকা পরিশোধ করব। So my target is long term, to pay it off.
but I made it within my short period. মানে এখানে স্যার দুটো সেকশন কাজ করছে বুঝতে পারছি মানে যারা এটা বানাইছে কনস্ট্রাকশন করছে ওদের জন্য এটা মিডটার্ম ওদের জন্য মিডটার্ম, যারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পুরো প্রসেসটা হচ্ছে অফিশিয়ালি এন্ড ওদের জন্য এটা যারা পেইং অফ করবে, তাদের it জন্য is about paying off. Paying off is a long term plan. Make sense? Good. এটা ভালো একটা এক্সাম্পল ছিল, paying off. Basically 25-30 years. স্যার ধরেন আমি একটা প্রজেক্টের জন্য বললাম যেটা মেইনলি 10 অথবা 15 বছরের জন্য একটা লং টার্ম প্ল্যান। সো সবকিছুর মানে কি বলে এটাকে সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে আমার এটা 10 বছর লাগে না, 6 বছর বা 7 বছর হয়ে গেল, তখন এটাকে আমি কি বলবো, মিড টার্মই বলবো? তখন তুমি মিড টার্ম বলবে। বাট আমি তাকে বললাম যে এটা আমার লং টার্ম প্রসেস। তুমি তাকে বলতে পারো, বাট তুমি যদি আগে শেষ করে ফেলো এটা তো তোমার জন্য ভালো না। You finish it early, it's good. So তোমার প্ল্যানটা ছিল লং টার্মে, বাট eventually you got it done within a shorter period of time. মূলত এটা হচ্ছে যে টাইমের উপর নির্ভর করে। টাইমের উপর নির্ভর করে। এখন আমার মানে মেইন কথা হচ্ছে my short term is basically a year or less than that. My mid term is 5 years or less than 10 years in total, and my long term is over 10 years. Anytime over 10 years we're talking about, it's quite long term. Makes sense? I hope it does. Okay. আচ্ছা, how do we want to see Bangladesh? আমরা আসলে বাংলাদেশকে কিভাবে দেখতে চাই? Definitely Bangladesh is a democratic republic, right? We are doing that way, and definitely there is an effective parliament so which is running, so that is already good. Definitely a political framework would be good. Decentralization of power and people's participation would be there, which we do, right? We have the right to vote. We do go and vote. We are doing certain, like we do as the citizens of Bangladesh, we do have certain rights that we can do certain things, like for example voting. Amra chaile we can go and we protest. We have certain rights. Amader 18 rights আছে in the constitution of Bangladesh. যে আমরা মানে as a citizen of Bangladesh আমরা certain জিনিসপত্র আমাদের rights এ পড়ে, ওগুলো আমরা করতে পারি। Good governance through establishing rule of law and avoiding political partisanship. So definitely laws update হয়, once in a while the laws gets updated, so that is also good. Then transformation of political culture. Well, every 5 years we do have a voting system, and we do get to vote. Someone gets elected, you know, and then they rule it for 5 years, and then again there is a voting system going on as well. So we in Bangladesh we do not only wanna establish that okay only men's will only rule. We want to establish that like equality in terms of, for example, job sector. যেটা আমরা সত্যি কথা বলতে এখন করতে পারিনি, but হচ্ছে আস্তে আস্তে, that we want equality for everybody. Whoever equality for like women's and men's both. We want every sector, like যেমন for example electrical department এ যদি যাও এই সেমেস্টারে মাত্র 2টা মেয়ে আছে, right? So people have to come more, তাদের আরো আসতে হবে এই সেক্টরটাতে. So we want everybody to distribute it in different sectors equally. We want women to get empowered. We want women to come in the real world and work, do their things, right? We definitely want to develop our economy. We definitely want to grow bigger as a country. We definitely want to make more money as a country, right? We want to grow the GDP. We want to make more foreign currency. We want to make sure that Bangladesh is established there. You know, that one thing Bangladesh is very famous about, that one country in the world that fought for their own language. We are the one. Yes, sir. That one country in the world that fought for their language, Bangla, that was us. Right? So it's already there. We are in the global arena. We are a very new country, you know, 51, 52, 53 years old only, 52 years old only. You know, we are very young, but we are a growing country. We are a developing country, mashallah. Right? We wanna be in a place that, you know, like
so that people can see actually what we are doing. And for that, that we are doing good, but for that we need to do certain things. We need to develop and initiate certain things. For example, we need to make sure that we are meeting our basic needs. We need to make sure we are okay with our population, though we are overly populated in Bangladesh, aren't we? Bangladesh is a very populated country. আমরা কিন্তু অনেক বেশি, আমাদের পপুলেশন অনেক বেশি না? Yes, sir. Very crowded, especially our cities are overly crowded, especially Dhaka city, the capital. Overly crowded. Everyone wants to stay in the capital. Sorry? অনেক বেশি পপুলেশন মানে ঢাকার মধ্যে আসার না মেজরিটিটা কি স্যার যে ঢাকার মধ্যে ম্যাক্সিমাম অফিসগুলি অথবা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মেইনলি ফোকাস হচ্ছে ঢাকার মধ্যে মানে Yes, we are focused. That is what I was saying. That we are very focused towards the cities, especially Dhaka, the capital. এই জিনিসটা স্যার আমাদের একটু চেঞ্জ করা উচিত না যে আমরা মেজর অফিসগুলো হচ্ছে যদি পুরো দেশটাতে ছড়ায় দিই তাহলে হচ্ছে মানুষগুলি I wish we could do it. But nowadays, like a lot of people are actually going out of Dhaka. এটাই কিন্তু আমাদের মেজর প্রবলেম সবাই অ্যাকচুয়ালি ঢাকায় আসছে But we are doing better. But sir, now ওয়ার্ল্ডের ম্যাক্সিমাম দেশে তো সবাই ক্যাপিটালের দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে, but especially a country like us, I think we should more like lean towards the like suburbs. আমাদের আরেকটু suburbs যাওয়া উচিত আমার মনে হয়। We are overly crowded, very crowded. এখন তো গভর্নমেন্ট চাচ্ছে যে ঢাকা সিটি থেকে দেশের লোক কমে যায়, এই জন্য সমস্ত কিছুই অন্যান্য সিটিতে মানে বাইরে কি কর্মসংস্থানগুলি বাইরে লেদার ইন্ডাস্ট্রি যেটা ঢাকাতে ছিল সেটা এখন চেঞ্জ করে ঢাকার বাইরে করে দিছে। Well, আমার কাছে মনে হয় যেমন ফর এক্সাম্পল খুব শীঘ্রই হয়তো ইউনিভার্সিটি গুলোকে ঢাকার বাইরে বের করে দিবে। উচিত হবে। হ্যাঁ উচিত প্ল্যান আছে যে ঢাকার বাইরে বের করে দেবে উচিত, because we need to মানে আমাদের পপুলেশন আরেকটু কমাইতে হবে ঢাকায়। দেশটাকে স্যার ব্যালেন্স করতে হবে, we need to balance everything. একটা জায়গায় সবকিছু Right. So, not only that, we need to take care of our labor forces too. Okay? We need to make sure that they are trained, well trained in fact. We need to take care of our like healthcare. Bangladeshi কোনো healthcare আছে? আছে আচ্ছা তো Yes. Healthcare. you have to pay too much ফ্রি নাই What is the healthcare? স্যার আমাদের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার আছে। কিরে, তুই তো চেঞ্জ করছিস কিরে? আমরা বললাম কারে পাইছস? সবাই আচ্ছা, so যেমন in Bangladesh we do not have any healthcare system, right? We don't. স্যার How many of you do it? Like how many of you have insurance here? Health insurance? Anyone? No. স্যার এই Okay, eh? Shit, কোথায়? That's not a health insurance, is it? Life insurance. That's a life insurance. That's not a health insurance. I'm talking about healthcare. স্যার আরেকটা তো যে মিড বাংলাদেশ ওরা কি স্যার হেলথ ক্যাটাগরি আমি জানি না। Sir? আমি শুনি না। স্যার বাংলাদেশ তো এখন হেলথ কেয়ার অনেকটা ইনক্রিজ করছে, লাইক রুরাল এরিয়াস আচ্ছা, by healthcare আমি মনে হয় বুঝাতে পারিনি। What do you understand by healthcare here? Health insurance. Health insurance. কয়জনের হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে এবং হেলথ ইন্স্যুরেন্স কি কভার করে? জীবন বীমা ওইটা না That is life insurance. লাইক তোমার কোনো ক্ষতি হইলো সেখানে তোমার ইন্স্যুরেন্স। That's life insurance. But we're talking about health insurance, healthcare system. যেমন আমি যখন ইতালিতে ছিলাম, আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম, আমার সবসময় হেলথ ইন্স্যুরেন্স ছিল। সো আমি যখন একটা ডাক্তারের কাছে যাইতাম, আমার ইমিডিয়েটলি যদি পয়সা না থাকে, আমি পেমেন্ট না করলে আমার চলতো। কারণ কি? I had a health insurance. I was insured. Even if there is extra money, my insurance will pay. I can pay them back later, even if I have to pay more. But most of the times, I never had to pay because I had my health insurance. Right? My health insurance was covered. So, like, do we have that system? No.
every time we go to a doctor, we have to pay from our pocket in Bangladesh. So that one thing we can work on. Education industry, our education. Definitely we have to get better. Yes, sir. Undoubtedly. But to be honest with you, there is so much to do. There is still so much to do in the educational system in this country. We can always get better. So maybe in a private position we get better, but publicly হচ্ছে স্যার দু একটা ইউনিভার্সিটি ছাড়া আদার্স ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এখন আমি তো প্রাইভেটেও বেটার। Sir, It's recording, I shouldn't be saying this, but trust me, আমি যদি আমার ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টিদেরকে এখানে নিয়ে আসি মানে কম্পেয়ার করতে ঠিক আছে, বাট আপনি আমরা প্রিভিয়াস হিসাব করতে স্যার এখন হয়তো একটু বেটার পাচ্ছি, কিন্তু but we are getting better. Every day definitely we are getting better, but still there is so much to do. We still can work on it. We need to initiate more. আমরা আর অনেক কিছু করতে পারি এই সেক্টরগুলো নিয়ে। স্যার আমাদের একটা সময় প্রাইমারি এডুকেশন মেইনটেইন করেছিল, এখন জুনিয়র স্কুলটা মেইনটেইন করছে। মানে আমাদের আরো উচিত যে লাইক হাই স্কুলটা মেইনটেইন করে দেওয়া, যে হাই স্কুল গ্রাজুয়েট মেইনটেইন করে দেয়। What do you mean by mandatory? এবং কয়জন সেটা মানে? স্যার মানে না, বাট চেষ্টা করতেছে অনেকটাই গভর্নমেন্ট এখন। উপবৃত্তি দিয়েও তো পড়াতে পারছে না। স্যার টাকা দিচ্ছে না, পড়তে পারছে না। Still একটা 30% এর একটা ইনফ্লেশন থেকে 30% people স্কুলে যায় না। And a huge number. Though the number is getting bigger every single day. But still all over world নাকি Bangladesh. স্যার All over Bangladesh. দেখা যাচ্ছে যে এখন গভর্নমেন্টও যাচ্ছে প্রাইমারি এডুকেশনে দেখছি আমি যেটা মানে ওরা চাচ্ছে যে যখন একটা স্টুডেন্ট লেফট আউট হয়ে যাচ্ছে বা ঝরে পড়তেছে, তখন সেটার জন্য টিচারকেই কোশ্চেন করতেছে যে কেন সে ঝরে গেল। স্বাভাবিক। এটা তো বেটার হচ্ছে, স্বাভাবিক। বেটার, এটা তো আগের থেকে বেটার হচ্ছে, কারণ একটা সময় ছিল যখন টিচারদের অ্যানসার দেওয়া পড়তো না। It's not about the teachers. It's basically the condition of the family. Sometimes they cannot afford to send their kids to school. Sometimes they can. So when they can, they do. When they cannot, they don't send them anymore. যখন আর পারে না, তখন আর পাঠায় না। কাজে লাগে। So the thing is, সেটাকে চেঞ্জ করা যায় কিনা? Can we still work on it? That is what needs to be done, right? Also, we need to work on our industries. We need to grow more industries every day. Because the more industries we have, the more money is flowing in the country. The more growth we are making as a country. Economically, because আমার অনেক কিছু হেল্প হচ্ছে। আমার মানুষ চাকরি করতেছে, তাদের সংসার চালাচ্ছে, they are making money, you know. So like overall, people will be more stable. My economy will stabilize as well, right? Our housing system, though nowadays we are working on it, like some people who do not have home, তাদেরকে গভর্নমেন্ট কিন্তু বাসা দিচ্ছে, ওই যে এক রুমের বাসাগুলো যে দিচ্ছে। স্যার যে তো রূপনগর আবাসিক এলাকায় গেলে দেখা যাবে যে গভর্নমেন্ট নতুন করে বস্তি এলাকার জন্য বানাইছে। not necessarily because to be honest with you, develop হচ্ছে, এটা আমি অস্বীকার করতে পারবো না as a citizen. just a balance right? সবকিছু কি একদিনে ঠিক হয়? Everything takes time. আমি এখন যেভাবে পড়াই আগে তো এভাবে পড়াতাম না। এক্সপেরিয়েন্স নিড। Exactly. টাইমের সাথে সাথে things change, things get better. So we just have to hold on a little bit more because we are still in a developing stage. We are still in a stage where we are developing every single day as a whole country, right? So, but overall we are doing fine. We are not doing that bad, right? So what is energy security? এনার্জি সিকিউরিটি, আমাদের যে ন্যাচারাল রিসোর্সেস গুলো আছে, আমাদের যে এনার্জি আছে, সেটা মেক শিওর করতে হবে আমরা প্রিজার্ভ করছি নাকি না। We gotta make sure that we are preserving it, we are working on it. Because হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে গেলে তখন কি করব? স্যার ওটা আমাদের প্রপার ইউটিলাইজ হচ্ছে কিনা? তেল তো আমাদের নাই। গ্যাস আছে 130 টাকা 35 টাকা তেল কত জানি? 30 টাকা 35 বিদ্যুৎ, ইলেকট্রিসিটি, বিদ্যুৎ আছে। বিদ্যুৎ আছে, বাট সেটাকে ইউ হ্যাভ টু কনজার্ভ।
স্যার আমাদের তো বেশি মোস্টলি গ্যাসের উপর নির্ভর করে এক্স্যাক্টলি তো তো আমাদের আমার ওই গ্যাসটাকে ন্যাচারাল গ্যাসটাকে তো আমার টেক কেয়ার করতে হবে Yes, sir. so we have to make sure that our natural resources are preserved we are preserving it otherwise we are in trouble okay Bangladesh in a global arena so number one like we all know about our liberation war right Yes, sir. it was a big one to get there like সবার সামনে আসার জন্য একটা বিষয় no it's okay no. So we won the liberation war in 1971 basically it helped us as a country it helped us because it gave us a history আমাদেরকে একটা হিস্ট্রি দিয়েছে এবং এই যে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স পেলাম we got the independence right of the, like during the liberation war and that helps the new generation because we talk about it we are talking about it because we have that spirit that winning spirit আমরা জিতেছি right to মানে এই জিনিসটা এই হিস্ট্রিটা আমাদেরকে এত হেল্প করে যে to love the country more I think so মানুষ কিন্তু দেখে because we talk about it আমরা অনেকেই হয়তো বা আজকে এখানে বসে আছি কালকে হয়তো আমেরিকা যাব কানাডা যাব ইউরোপে যাব অস্ট্রেলিয়া যাব রাইট we were probably gonna একটা আড্ডায় বসলাম হয়তো বা we gonna talk about it that during 1971 we got independence we fought against the Pakistani army and we won right so like it is a very big deal for us because there was struggle there was like অনেক ত্যাগ ছিল hundreds of thousands of people were dead they were killed women were raped right so this is actually a struggle for the country that makes us more patriotic এই কারণে we go and talk about it the highest priority will be given to the development of an innovative spirit in the younger generation and opportunity will be provided for them to participate in national building activities because we will talk about it in the national like arena in the global arena that will help us to grow as a country because people know about us that only country that fought for their language that one country that won their liberation war during 1971 এবং সেই স্পিরিটটা কিন্তু makes us bigger Bangladesh as a culture let's talk about culturally like do you guys want to call this country like a proper like strict Muslim country No, sir. it's not Mix. Bangladesh culture is very strong we have literature art music sports and whatnot we have all kinds of opportunities provided to us we do not only follow one specific religion or one specific culture we are very cultural Varieties of বাংলাদেশ মনে হয় একটা মাত্র দেশ যে দেশে সবচেয়ে বেশি ছুটি দেওয়া হয় বছরে কারণ এই চলতেছে সেই চলতেছে অমুক ঈদ তমুক বৌদ্ধ পূর্ণিমা তমুক পূজা এরপরে হচ্ছে ক্রিসমাস মানে ইউ নেম ইট স্যার আমাদের সবকিছুর জন্য ছুটি আছে শুধু ভ্যালেন্টাইন্স ডে ছুটিটা দিই এটাই হলো সবচেয়ে বড় ঝামেলা। কষ্ট লাগছে তোমরা কেউ নাই হ্যাঁ স্যার এটাই তো স্যার ভ্যালেন্টাইনের দিন দেখা গেল কাউকে জুড়ে তো পারতাম ছুটির মধ্যে The thing is that our culture is so rich that we want to take it to the global arena out there. We want to show them that as a country we celebrate everything. Actually we do. ঈদের দিন সবাই বেকার It doesn't matter what your religion is. পূজার মণ্ডপ বসে সবাই দেখতে যায় No, sir. সরি No, sir. তুমি যাও না বাট অনেকেই যায় সবাই স্যার যায়। এভরিওয়ান তুমি যাও না অনেকেই যায় Most of অনেক them. মুসলিমরা এক্স্যাক্টলি মোস্ট অফ দ্যাম যায় তুমি হয়তো বা না যেতে পারো বাট অনেকেই যায় সো লাইক সেলিব্রেট করছি না দ্যাটস আ ডিফারেন্ট স্টোরি যাচ্ছি কিন্তু ঠিক রাইট Yes, sir. অকেশন কিন্তু আমরা ঠিকই মানে ওই অকেশন বানায় ফেলতেছি রাইট
সো ক্রিসমাসের ছুটি ঠিকই পাচ্ছি, ঠিকই সুযোগ পাইলে ঢাকার বাইরে গ্রামে চলে যাচ্ছি। তুমি হয়তো সেলিব্রেট করছো না, বা এই ছুটিটা কিন্তু তুমি কাজে লাগাচ্ছ। সরি। So the thing is, culturally we wanna develop more, and definitely we wanna make sure that our younger generations know about our culture. যেমন আমাদের দেশে 21শে ফেব্রুয়ারি আছে। আমরা কেন 21শে ফেব্রুয়ারি পালন করি? আমরা ভাষা শহীদদের একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি রফিক দেওয়া। বরকত জব্বার Actually our language সালাম শফিউল আর অনেকে কি করো? কি কেন ওদের ওরাই তো মারা গেছিল স্যার ওই দিন শহীদ হইছে। So we do celebrate all of this. Why? Because we want to make sure that our younger generations get to know about it, so that they will help, like they will hold the country in the global arena out there and let others know that okay, this happened, and we celebrate certain things. আমাদের বাংলাদেশের আরেকটা certain policy আছে. We have a certain policy, very nice policy, I would say. You know, like we are in a in a factor that we want to be like, we want to be nice to people. We want to make friends with every single one. We do not want to fight with anybody out there like with other countries. আমরা এলাম কি মানে থাকে না সুবিধা পাই। We do not want fights with anyone. We want to be friends with everybody. You know what's the main duty of our president? Making good relationships with other countries. His main job is to make sure that we have a good relationship with everyone. We do not want to create fights. We do not want to create any wars. We want to be good with everybody, because that will give you a good thing. You know, like that will basically take you to a level that okay, you can actually make communications with other countries. You can make good trades with other countries. ফ্যাসিলিটিস তো করতে পারে। You know, like back in the days, in your passport, it was written that this passport is valid for all countries in the world except Israel. But guess what? we lift it out. We did lift it up. Now it says, the latest passport says that this passport is valid for all the countries in the world. The money we have developed. We have developed as a country. We have prospered. So these are basically what we want to hold. We want to know. আমরা চাই কালচারালি আমাদের কান্ট্রি ডেভেলপ করুক, আমাদের সবাই যাতে সেলিব্রেট করে এবং সামনে যাতে জানতে পারে, বাইরের মানুষরা যাতে জানে। এবং আমরা এটাও চাই যে আমাদের যেই আশেপাশের দেশগুলো আছে, নট অনলি আশেপাশের দেশ, দুনিয়ার যত দেশ আছে সবার সাথে আমরা বন্ধুত্ব রাখতে চাই। কারণ আমার তো দরকার কি, আই নিড ফরেন এক্সচেঞ্জ, আই ডু, রাইট? আমার ফরেন এক্সচেঞ্জ দরকার। সো আমি কি করব? আমি না have a good relationship with everybody. এবং we all should be very proud of our liberation work, our language work, and let others know what actually happened. Because it's a very big deal. We have to feel proud of it, and we should always let the younger generations know about it. That ends my chapter 7, and that ends our syllabus. our syllabus today. স্যার তো অফ টপিক, এটা অফ টপিক, বাংলাদেশের